Jeff folks, welcome to his American English Center. Take a Baron Zankut. We have come here to American Accent Training book number 3. Grammar in nutshell. Grammar in nutshell. See, you need a subject, you need an object for a sentence, isn't it, sir? See, dogs and bones. Dogs is the subject, bones is the, you take it as an object. Dogs eat bones. Dogs eat bones, right? Dogs eat bones. Dogs are eating bones. Dogs will eat bones. Dogs that have eaten bones. The dog should eat bones. So, in between, what you have is the verb. The verb changes. The order changes from present to past to future, and present continuous, past continuous, and future continuous. Now, what you're going to see is the grammar in a bigger nutshell. One subject, one object, but here we are going in for compound subject. What do you mean by compound subject? You are compound nouns. You are adding a lot of nouns with the subject, and compound object. You are adding more objects, right? More than one. And here the verb, it goes on in a complex way. What do you mean by complex? It changes from eat to ate to is eating, are eating, has eaten, had eaten, would have eaten. So it goes in for a complex. So here the millionaires is the subject, the equipment is the object. You take one subject, one object, the millionaires, the equipment. You take elderly millionaires, it is a description of the millionaires. What type of millionaires are they? Elderly millionaires, right? Equipment, it is also goes in for one other description. Eavesdropping equipment. What type of equipment? Eavesdropping equipment. So you are broadening the subject. You are compounding the subject. You are compounding the object. Now, elderly Texas millionaires, right? They belong to which place? Texas. So elderly Texas millionaires. And what type of eavesdropping machine? It is electronic eavesdropping equipment. So 1, 2, 3, 4. You have 4 compounded object. 1, 2, 3, 4. Right? 4 compounded subject. Now, the 2 elderly Texas millionaires. Now you are going, enlarge this, sophisticated should come here. Sophisticated electronics eavesdropping equipment. So 5 words in subject and 5 words in object. Now you are coming here using the verb. The 2 elderly Texas millionaires were impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment. Right? Next. See. 1. You are using the verb. Are impressed. Apostrophe R, the abbreviation, apostrophe RE is are impressed, right? This is the verb and the subject and object. Compound subject and compound object. The 2 elderly Texas millionaires are impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment. Now the verb is were impressed. This we have finished. Now we have come here to what? Are impressed. We have finished. Were impressed. Now are being impressed. Are being impressed. Right? Are being impressed. This is the verb. At the moment, the 2 elderly Texas millionaires are being impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment. Now still you are coming. Will be impressed. Will be impressed. The 2 elderly Texas millionaires will be impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment. Now coming here, would be impressed. Would be impressed, not had. It shouldn't be had. If had comes, then you have to have a past participle. So definitely it should be would be impressed, right, sir? The 2 elderly Texas millionaires would be impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment if they were more practical. Next is, what is that? That have been impressed. That have been impressed. Or should have been impressed. Sorry, should have been impressed. Or would have been impressed. You can say, you can take it as would have been impressed. The 2 elderly Texas millionaires would have been impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment if there had been more practical application for it. You got it, sir?
Object is developed, subject is developed, complex verbs are coming in, that have been so impressed, that you elderly Texas millionaires that have been so impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment are now researching a new program. Still it has been developed. Next term, have been impressed. The two elderly Texas millionaires have been impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment for a long time now. Now, here, had been impressed. The two elderly Texas millionaires had been impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment long before the burglary was thwarted. Now coming here, will have been thoroughly impressed. See, the verb complex, it goes on. Will be thoroughly impressed. Will have been thoroughly impressed. The two elderly Texas millionaires will have been thoroughly impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment by the time I've done my presentation. Next, ought to be impressed. What do you mean by ought? Ought is a modal verb. Ought says something about that is your duty to do, a social duty. Ought. The two elderly Texas millionaires ought to be impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment. Now coming here, should be impressed. The two elderly Texas millionaires should be impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment. So dear friends, this is how you build up the sentence, isn't it? Using the verbs and complex verbs, you change the tenses, you change the certain meaning of the words. So how do you develop a sentence? Just from millionaires and equipment, we have gone into a complex subject or a compound subject with compound nouns, with compound objects, with more complex verbs. Are you able to get it, sir? So I request this gentleman to come forward. Yes, you please come here. What you do is just read 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. You can sit there. 1, 2 and 3. The two elders. Jump on the wire. Yes, look at the camera. Keep the mic closer. The two elder tax millionaires are impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipments. The two elder taxes millionaires are impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipments. At the moment, the two elder taxes millionaires are being impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipments. Yes, gentlemen, 4 to 6. 4 to 6. The two elderly Texas millionaires will be impressed by sophisticated electronic eavesdropping equipment. The two elderly Texas millionaires would have been impressed by sophisticated electronic eavesdropping equipment if there were more practical applications for it. Turn the other side, this side. Come this side. Look at the camera. 6th one. Go closer to the words. The two elderly Texas millionaires would have been impressed by sophisticated electronics eavesdropping equipment if there had been more practical application for it. Yes, 7 and 8. You can sit here. The two elderly Texas millionaires that have been so impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipments are now researching new. Stress on the words. The two elderly Texas millionaires have been impressed. The two elderly Texas millionaires have been impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipment for a long time now. You 9 and 10. Go for voice modulations. 9 and 10. The two elderly Texas millionaires would be impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipment long before the burglary was
thwarted. Thwarted. The two elderly Texas millionaires will have been thoroughly impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipment by the time I would have done my preparation. Yes, you gentlemen, 11 and 12. I'll go. The two elderly Texas millionaires ought to be impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipment. The two elderly Texas millionaires should be impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipment. Yes. 1 and 2. Good. The two elderly Texas millionaires are impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipments. The two elderly Texas millionaires were impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipments. Okay, good. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரன் ஜான்குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் ட்ரீக்கு வந்திருக்கிறோம். 3 கிராமர் இன் எ பிகர் நட்ஷெல். நட்ஷெல் என்றால் என்ன? கொட்டை என்று சொல்லுவோம். கடலை கொட்டை. அந்த மேல் இருக்கக்கூடிய தோல் தென்னங்கொட்டை என்று சொல்கிறோம். உள்ள தேங்காய் இருக்குது, பருப்பு இருக்கிறது. அதை போன்று ஆங்கிலம் என்பது இலக்கணம். ஆங்கிலம் அமெரிக்கர்களுக்கு இலக்கணம் என்பது ரொம்ப சாதாரண விஷயம். இலக்கண ரீதியாக பேச மாட்டார்கள். பிரிட்டிஷ் இங்கிலாந்து நாட்டுக்காரர்கள் ஆங்கிலத்தை முறையாக இலக்கண ரீதியாக பேசக்கூடியவர்கள். பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் ஆங்கிலம் என்று பார்க்கிற பொழுது அது பேச்சாங்கிலத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள். அவர்களுடைய பேச்சாங்கிலம் உயிர்த்தன்மையாக இருக்கும். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலம் சிஸ்டமேட்டிக்காக, லெட்டர் ஓரியன்டாக, வேர்ட் ஓரியன்டாக ஒவ்வொன்றும் பார்ப்பார்கள். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் இவர்கள் எப்படி அந்த வாக்கியத்தை பெரிதுபடுத்துகிறார்கள். ஒரு வாக்கியத்திற்கு என்ன வேண்டும்? மிக மிக முக்கியமானது, ஒரு எதை பற்றி பேசுகிறோம் அதுதான் சப்ஜெக்ட். யாரை பற்றி பேசுகிறோம் அதுதான் சப்ஜெக்ட். அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன செய்கிறது? எதை சாதித்தது? அது ஆப்ஜெக்டாக யாரை கூப்பிட்டது, யாருக்காக ஒன்று செய்தது என்று பார்க்கிற பொழுது ஆப்ஜெக்ட் என்றால் செய்யப்படும் பொருள். மில்லியனர்ஸ் என்றால் கோடீஸ்வரர்கள், எக்யூப்மெண்ட் என்றால் பொருட்கள். இது ஒரு எழுவாய், ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னா செய்யப்படும் பொருள். ரைட்டா? ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறது. இது அப்படி பெரிதுபடுத்துகிறாய். காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ் என்றால் என்ன? இது நவுன். பொதுவாகவே சப்ஜெக்ட்ஸ் அனைத்தும் நவுனாக இருக்கும். பொதுவாகவே இந்த ஆப்ஜெக்டும் நவுன்ஸாக இருக்கும். ரைட்டா? இந்த நவுன்ஸை எப்படி விவரிக்கிறார்கள்? சென்னை நவுனு, ஐ நவுனு, ராமா நவுனு, ஜெயலலிதா நவுனு, சென்னை நவுனு. ஜெயலலிதா லிவ்ஸ் இன் சென்னை. ரைட்டா? ஆக அந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எழுவாயை பெரிதுபடுத்துகிறாய், பல வார்த்தைகளை போற்று. பின்னாடி இருக்கக்கூடிய செய்யப்படுபொருளையும் பெரிதுபடுத்துகிறாய், பல வார்த்தைகளை போட்டு, பல பெயர்ச்சொற்களை போட்டு. இடையிலே காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ப்ஸ் என்றால் என்ன? இப்போ ஈட்டுங்கிறோம், சாப்பிடுவது, சாதாரண வினைச்சொல். should have eaten என்றால் என்ன? சாப்பிட்டு இருந்திருக்க வேண்டும். have been eating என்றால் என்ன? சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறேன். ought to eat. ஆக அது காம்ப்ளெக்ஸாக வினைச்சொற்களாக மாறிவிடுகிறது. காம்ப்ளெக்ஸ் வினைச்சொல் என்றால் என்ன? அது மேலும் பல அர்த்தங்களை கொடுக்கிறது. ஆக காம்பவுண்ட் நவுனும் காம்ப்ளெக்ஸ் வெர்ப்ஸும், காம்பவுண்ட் சப்ஜெக்ட், காம்பவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட், காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்லுகிற பொழுது வாக்கியங்கள் மிக அதிக அர்த்தங்களை கொடுக்கக்கூடியதாக வருகிறது. எல்டர்லி மில்லியனர்ஸ், வயதானவர்கள். ஈவ்ஸ் டிராப்பிங் எக்யூப்மெண்ட் என்றால் என்ன? ஒட்டு கேட்கக்கூடிய கருவியை ஈவ்ஸ் டிராப்பிங் எக்யூப்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம். எல்டர்லி டெக்சாஸ் மில்லியன், வயதான டெக்சாஸ் நாட்டினுடைய, டெக்சாஸ் நகரத்தினுடைய கோடீஸ்வரர்கள். எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஈவ்ஸ் டிராப்பிங், என்ன வகையான ஈவ்ஸ் டிராப்பிங் எக்யூப்மெண்ட்? எலக்ட்ரானிக்ஸ். அது எலக்ட்ரானிக்கால் செய்யப்பட்டது. 2 எல்டர்லி, 2 வயதான டெக்சாஸ் மில்லியனர்ஸ். இது சொஃபஸ்டிகேட்டட், இது இங்கே வர வேண்டும். நவநாகரிக எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஈவ்ஸ் டிராப்பிங் எக்யூப்மெண்ட். அடுத்தது வேர் இம்ப்ரெஸ்ட், அவர்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார்கள் அந்த மிஷினை பார்த்து. வேர் இம்ப்ரெஸ்ட்னு பார்த்துட்டீங்க. இங்கே பார்க்கிற பொழுது ஆர் இம்ப்ரெஸ்ட், அவர்கள் நிகழ்காலத்திலே சந்தோஷம் அடைகிறார்கள் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை பார்த்து. வேர் இம்ப்ரெஸ்ட், இறந்த காலத்திலே சந்தோஷப்பட்டார்கள். ஆர் பீயிங் இம்ப்ரெஸ்டு,
அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நிகழ்காலத்திலே தொடர்ச்சியாக ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வில் பி இம்ப்ரெஸ்டு, நிச்சயமாக அவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள் எதிர்காலத்திலே. ஷுட் பி இம்ப்ரெஸ்ட், அவர்கள் கண்டிப்பாக சந்தோஷப்படுவார்கள். ஷுட் ஹவ் பீன் இம்ப்ரெஸ்ட், அவர்கள், நான் சொல்லி முடித்து விட்டேன், கண்டிப்பாக அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்திருந்திருக்க வேண்டும். that have been so impressed, அந்த குறிப்பிட்ட 2 கோடீஸ்வரர்கள் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்திருந்திருக்க வேண்டும். should have been impressed. அடுத்தது that have been impressed. அடுத்தது will have been thoroughly impressed, ஒட்டுமொத்தமாக அவர்கள் கண்டிப்பாக சந்தோஷம் அடைந்திருந்திருக்க வேண்டும். ought to be impressed, கண்டிப்பாக வேறு வழியே இல்லை, அவர்கள் நிச்சயமாக சந்தோஷம் அடைந்திருக்க வேண்டும். should have been impressed, மறுபடியும் அவர்கள் சந்தோஷம் அடைந்திருக்க வேண்டும். ஸோ இது எப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வைத்து இங்கே இறுதியாக வரக்கூடிய வாக்கியத்தில் பார்க்கிற பொழுது மொத்தம் 30-40 வார்த்தைகள் வருகிறது. சப்ஜெக்ட் 6-7 என்று வருகிறது, ஆப்ஜெக்ட் 6-7 என்று வருகிறது, வெர்பும் 3-4-5-6 என்று அந்த வெர்பும் பெரிதாகிறது பல வார்த்தைகளை கொண்டு. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு வாக்கியத்திற்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வெர்புகளை யூஸ் பண்ணுகிற பொழுது, காம்பவுண்ட் நவுன்களை யூஸ் பண்ணுகிற பொழுது, காம்பவுண்ட் ஆப்ஜெக்டுக்கு பயன்படுத்துகிற பொழுது, இங்கே உச்சரிப்புகள் எங்கே உச்சரிக்க வேண்டும் மிக மிக முக்கியம். இங்கே நவுனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். எதற்கு அழுத்தம் அதிகமாக கொடுக்க வேண்டும்? நவுனுக்கு. 2வது எங்கே அழுத்தம் கொடுக்கணும்? வினைச்சொல், முக்கியமான வினைச்சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். மறுபடியும் நவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இங்கே சிகப்பு எழுத்தில் எழுதக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் அதிக 100% அழுத்தமும், இங்கே அண்டர்லைன் கோடிட்ட இந்த வினைச்சொற்களுக்கு 75% அழுத்தங்களும் கொடுக்க வேண்டும். வார்த்தைகள் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தங்கள் ஒரே மாதிரி சத்தங்களாக இருக்கக்கூடாது, ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்க வேண்டும். பெயர் சொல்லுக்கு அதிக அழுத்தம், வினைச்சொற்கள் அதைவிட கொஞ்சம் கம்மியாக அழுத்தம், பெயர் உரிச்சொல்லுக்கு அதைவிட கொஞ்சம் அழுத்தம் கம்மி, வினையுரிச்சொல் அதற்கும் கம்மியான அழுத்தம். டு, இன், ப்ரீபோசிஷன், கன்ஜங்ஷன், ப்ரொனவுன் அவைகளுக்கு ரொம்ப குறைவான அழுத்தம் கொடுத்து பேச வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட்.